सो टुडे वी म्हणजे आपल्यासोबत आज आहे प्रतीक. प्रतीक हा एक आर्टिस्ट आहे. Thank you so much. या प्रतीक आर्टिस्ट इज ऑल्सो साइड ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर. आर्टिस्ट इज अ बिट ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर. तर मग वी PVG ED सेल वुड लाईक टू हार्टफुली थँक यू फॉर कन्वेइंग लाईक फॉर ॲग्रीइंग टू टेक दिस इंटरव्ह्यू विथ यू. सो good evening first of all. It's I would really like to my pleasure. yeah. So let's begin. Yeah, please. तर म्हणजे आता लाईक आपण इंजिनियर झालो. आवर फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज की लाईक हा म्हणजे आपल्याला जॉब भेटायला पाहिजे. जनरली ही लोकांची टेंडन्सी असते जे आपल्या एजचे नाहीयेत बल्कि लाईक आपले पेरेंट्स आहेत असे. तर म्हणजे त्यांचे असे एक्सपेक्टेशन्स असतात की हा यू शुड डू 9 to 5 जॉब अँड यू बीइंग लाईक ए बुक रायटर अँड तू ते सेम ट्रोडन पाथ किंवा सेम रिपीटेड बीटन पाथ नाही घेतलास. सो हे तुझ्या पेरेंट्सच्या एक्सपेक्टेशन्स ला डावलून होतं का? सो तू ते कसं फेस केलंस किंवा तुला काय प्रॉब्लेम झाले हे फेस करताना? म्हणजे coping up with your parents' expectation, was it? Expectations? Yeah, coping up with your parents' expectation. How was it? Yeah. See, every parent has certain expectations from you, and obviously the number one expectation is that he should start earning after his college. So that happened with me also. They also wanted me to start earning up after the college, but I wanted to earn while I was in college. So I did a few things, like I tried my own startup, and then I wrote this book, but the book was never to actually make money or certain. It had its own reason. But then the way you're saying की 9 to 5 job च्या व्यतिरिक्त काहीतरी तुझं करायचं असं डिसिजन होतं किंवा तुझं डिझायर होतं. तर आय वुड लाईक टू क्लॅरिफाय की असं म्हणजे आय डिड नॉट हॅव अ कम्प्लीट वन डिझायर की नाही मला 9 to 5 करायचं नाहीये किंवा मला 9 to 5 करायचंय. आणि मी हे लोकांच्या म्हणजे आय डोंट इवन जज पीपल हु यु नो गो अँड से की आय वॉन्ट टू डू 9 to 5 जॉब आफ्टर द इंजिनिअरिंग और आय वॉन्ट टू नॉट डू 9 to 5 जॉब आफ्टर द इंजिनिअरिंग. ते कम्प्लिटली तुमच्या काय म्हणतात त्याला क्वालिटीजवर आहे, तुमच्या स्किल्सवर आहे. तुम्हाला जसं वाटतं तुमचा जे इंटरेस्ट आहे तिकडे आहे. आणि पेरेंट्सचे एक्सपेक्टेशन्स तर येणारच आहेत. पण आणि माझ्या वेळेस भरपूर आलेले तसे एक्सपेक्टेशन्स. बट देन आय वॉज लाईक की म्हणजे पप्पा मी अभ्यास पण करतोय माझा. म्हणजे असं नाही की मी पूर्णच अभ्यास डावलून पूर्ण लेखणीकडे जातोय किंवा आय एम कम्प्लिटली डायव्हिंग इन टू रायटिंग, असं काही नव्हतं. I was balancing it. I was trying to balance it. I was failing, obviously, in the expectations that I had set upon myself. But I was trying to balance, and that is what I wish to say to the people as well. Ki, you balance it, whatever that you're doing, whether it's a startup, whether it's writing, singing, whatever else it is. Even if this Excel. So, like, try to do it simultaneously with your studies and give importance, give priority to your studies, and make sure that you get more than 60%. It is going to help you not have a regretful 2 to 3 years after the engineering. So it's very important to have a balance. आणि माझ्या वेळेस ज्यावेळेस पेरेंट्सने एक्सपेक्टेशन टाकले तर मी त्यांना हेच म्हणत होतो की आय एम ट्राईंग इन द अकॅडमिक्स ॲज वेल. पण आणि त्याच्या आधी अशी काही इन्सिडेन्सेस झाले होते, एवढे वाईट इन्सिडेन्सेस झाले होते की ते माझ्याकडून एवढं असं म्हणजे ते मला जास्त फोर्स नाही करायचे. दे न्यू की ही इज क्वाईट अ सेन्सिटिव्ह पर्सन विच आय वॉज बॅक देन. तर त्याच्यामुळे बट वेन एव्हर दे क्वेश्चन दिस आय टोल्ड देम की आय एम ट्राईंग टू बॅलन्स अँड आय डिड नॉट ड्रॉप आउट इवन दो आय फेल्ट दॅट आय कुड. पण आय वॉज लाईक की नाही, डिग्री कम्प्लीट करायची आपल्याला आणि मार्क्स यायचे. येस. तर तू आज एक बुक लिहिली आहेस. यू आर लाईक खूप साऱ्या लोकांनी ती रीड केली आहे. लाईक खूप सारे लोक इन्स्पायर होतात तुझी बुक वाचून की हा की however life puts you down, you have to get up and you have to come back to the road. तू बुक मीन्स लाईक आपण खूप बुक्स बघतो, बट एक बुक पब्लिश करायची म्हणजे त्याच्या मागे किती 100 and thousands ऑफ थिंग्स असतात जे की हिडन राहतात, जे की कधी समजत नाही. तर मग ते तुझं स्ट्रगल काय होतं की फ्रॉम लाईक व्हॉट वर ऑल युअर ब्लूज अँड थिंग्स फ्रॉम कमिंग अप विथ द आयडिया टू राईट अ बुक टिल इट कम्स इन टू द मार्केट. म्हणजे काय प्रॉब्लेम्स होते लाईक अँड लाईक ते कसे होते?
सो माझा म्हणजे असा डिझायर किंवा असं माझा ड्रीम नव्हती की मला बुक लिहायची होती. इट वॉज व्हेरी ऍक्सिडेंटल. Like I had studied a lot for this JEE examination. Of course, almost all of you have done that. की फार अभ्यास केला होता 11वी-12वीला आणि I was extremely influenced by my seniors. की माझ्या सिनियर्सला ते येत होते आमच्या स्कूलमध्ये. आमचे म्हणजे जे अल्युमनाय होते स्कूलचे ते फारच इन्फ्लुएन्शियल असायचे. मग एक भैया मधूनच येऊन नासाचा असा होता तो आणि ही यूज टू टेल ऑल ऑफ दोज गुड थिंग्स अबाउट हिज लाईफ आणि एव्हरीवन यूज टू रिस्पेक्ट हिम सो मच की मला असं वाटायचं की यार नाही मला ही लाईफ पाहिजे आता की everyone is there and giving offering him the garlands and every student wants to click pictures with them and they are all very influential. They look all influential. ते एक असा aura create करत होते की every one of us were influenced की नाही यार मला हे करायचं. त्यानंतर another guy came and he was into that Bhabha atomic and he was also the same. आलं की they used to give speeches. Our principal ma'ams and teachers used to call them सर एक गोष्ट कॉमन होती की ऑल ऑफ देम वर IITians. तर मला वाटलं की यार म्हणजे ही रिस्पेक्ट पाहिजे आणि ह्या जायचं असेल तर देर इज वन पाथ टू इट अँड इट गोज थ्रू IIT. तर मला आता तिथे जायचंय अँड आय स्टडीड अ लॉट थ्रू 11वी-12वी खूप मेहनत केली आणि मी हैदराबाद मध्ये होतो ऍक्च्युली नारायणामध्ये आणि तिथे फार चांगल्या बॅच मध्ये होतो आणि म्हणजे एवढी आय डोंट हॅव द राईट वर्ड फॉर इट. आय डोंट नो व्हॉट टू से इट इन इंग्लिश बट आय डिड नॉट माझी तेवढी अवकाश नव्हती की मी IIT ला जावं. हे मला कळून चुकलं होतं 12वीच्या एंड पर्यंत. पण जे काही मी एक्झाम्स देत होतो आणि मला जे मार्क्स वगैरे मिळत होते ना तर त्याच्यावर मला एवढं गॅरंटी होती की आय एंड अप इन अ मीडियम NIT अँड विथ अ गुड ब्रांच. म्हणजे सपोज VNIT मध्ये मला मेकॅनिकल मिळून जाईल एवढे मला मार्क्स पडत होते. Loved a lot, left me, and all of those things happened and I could not make it. खूप असं डिप्रेशन मध्ये गेलो मी बिकॉज आय वॉज एक्स्ट्रीमली अटॅच टू दॅट ड्रीम. आय फेल्ट की मला पुढे जाऊन एवढं सर्व जे काही करायचंय तर ह्याचा सर्व पाथ ह्या IIT मधूनच जातो आणि आता हेच गेलाय तर मग आय डिड नॉट नो बिकॉज माझ्या शाळेमध्ये जे लोक आले होते जे स्पीचेस दिले होते जे काही सर्व झालं होतं तर दे वर ऑल दी IITians. मला वाटलं की आता ते सर्व ड्रीम्स गेले आता जे माझे पुढे मला करायचे होते तर ते गेलं म्हणजे मध्ये एकदम तळच आलं. जे रोप होता तो गेला तर तळ आला तर मी कसं मला तर पोहता येत नाही. सो इट वॉज लाईक की नाही मग आय वॉज एक्स्ट्रीमली इन टू द डिप्रेशन अँड आय ऑल्सो ट्राय टू टेक अवे माय लाईफ and I failed in that as well. So that is even more guilt when you're actually trying to attempt it and it doesn't go successful. So that like trashes you and that gives you an immense amount of embarrassment and you cannot face your parents, you cannot face your younger siblings because they know what has happened and nobody talks to you about that. They're all mum and you're also mum, but you know that they know this. So It's nice. I was going through all of that phase. Yeah, it's तर nice. म्हणजे त्या फेज मध्ये हा बोल ना काहीतरी बोलतेस. I was saying की म्हणजे it's nice that ki there is big world apart from IIT as well ki which exists, which I did not know at that time. Yeah. At all. तर मला बिलकुलच त्यावेळेस माहिती नव्हतं आणि त्याच्यामुळे हे सर्व होत होतं माझ्यासोबत आणि फार डिप्रेशन मध्ये होतो मी. ते NIT गेली होती असं मला कळलं होतं की मला हे म्हणजे डिझर्विंग होतं पण भेटलं नाही. IIT तर डिझर्विंग नव्हतोच मी IIT मध्ये. ते मला कळून चुकलं होतं 11वी-12वी खूप मेहनत केल्यानंतर की नाही जेवढं डोकं तर म्हणजे NIT वालं होतं ते गेलं. तर ते होतं मग त्याच्यानंतर अँड आय डिड नॉट हॅव एनी फ्रेंड्स टू से ऑल दिस स्टोरी. सो आय हॅड गॉट और रिअलाइज्ड वन थिंग की वेन यू फेल the friends also fade away. Okay, so they are there with you when you're doing good. When you fail, you like lose it all, then they're not going to stay with you. So I did not have any friend to talk to, so I talked with the notebook. That is how it happened. I started telling my story to the notebook because I had no one to lean on and I had no one to cry upon their shoulder. So I made that notebook as a shoulder and I just wept and फक्त distract मला करण्यासाठी त्या thoughts वरून I started writing it आणि एक 4-5 महिन्यानंतर ते complete झालं. And I showed it to my mentor, Madhur Bhaiya होता. And he was like, Pratik, you mentioned it. So he was like, Pratik, आता म्हणजे माझे काहीतरी त्याचे जॉन्स हॉपकिन्स मध्ये आणि कुठून तरी आलं होतं त्याचा इंटरव्ह्यू साठी काहीतरी.
जॉन्स हॉपकिन्स आणि MIT मधून काहीतरी आला होता. तो म्हणे की प्रतीक सध्या तरी हे सर्व प्रोसेस सुरू आहे, मी बिझी आहे रे 15 दिवस, तुला 15 दिवसानंतर मी सांगतो कसं वाटलं मला ते, तू मला थोडा टाइम दे. मी म्हणलं ठीक आहे भैया. आणि ही गॉट बॅक टू मी विदिन 4.5 hours आणि सेड की प्रतीक दिस इज म्हणजे आपल्याला बुक करायला पाहिजे. मला वाटलं की ठीक आहे आपण 1-2 पेजेस फक्त वाचतो, नंतर बाकीच वाचले 1-2 पेजेस वाचतो. पण मी ज्यावेळेस 1-2 पेज वाचले जस्ट वॉन्टेड टू रिमूव्ह आणि मी परत 2 पेजेस मध्ये अजून 2 अँड आय कुड नॉट स्टॉप माय सेल्फ अँड आय एंड अप रीडिंग द होल बुक. सो ही गॉट बॅक टू मी विदिन 4 hours आणि सेड की प्रतीक आपल्याला बुक करायला पाहिजे. अँड दॅट वॉज वेन आय फेल्ट की अँड आय हॅड टेकन इट सिरियसली की यार आपल्याला याला आता बुक करायचंय. सो मग काही महिन्यांनी अशीच बुक झाली. थोडंसं फास्ट फॉरवर्ड करू आपण, तर बुक झाली अशी आणि व्हेरीफाय वगैरे केलं आम्ही की हे सर्व काही इन्फॉर्मेशन जे लिहितोय की ते बरोबर आहे की नाही. कारण लोकांचं कसं असतं की ते टॅग मोठ्या टॅगनी आली नाही तर ते डोंट टेक इट सिरियसली. सो आम्ही चित्रांग भैयाला आणलं जे की त्यावेळेचा वॉल्ट 1 होता, त्याला आणलं थोडंसं आमच्या प्रोजेक्टमध्ये. मधुरला आणलं, ते पण MITचा होता. सो असे थोडे आणले आणि आम्ही मग मेळ पडत. आणि त्याच्यानंतर आय स्टार्टेड सेंडिंग इट टू पब्लिशर्स वेगळ्या. म्हणजे मी थोडं रिसर्च केलं पब्लिशर बद्दल आणि सुरू केलं पब्लिशर्सला सेंड करायला. आणि त्यावेळेस असं होतं की यार म्हणजे मला एक असं कळून चुकलं होतं की आपल्या इंडियामध्ये 20,000च्या वर पब्लिशर्स आहेत. ओके. आणि जे बुक्स तुम्ही बुक स्टोर्स मध्ये पाहता त्या बुक स्टोर्स मध्ये फक्त 20 पर्यंतच पब्लिशर्सचे बुक्स इथे येतात. बाकीच्या पब्लिशर्सचे बुक्स इथे येत पण नाहीत. म्हणजे तुम्ही जवळपास तुम्ही गेला आणि तुम्ही जर जवळच्या मॉलमध्ये जवळच्या दुकानामध्ये गेला आणि तुम्ही जर बुक्स पाहिले ना त्यांचे तो लीव्ह झाला मीटिंग मध्ये. प्रतीक लीव्ह झाला. हो, म्हणजे त्याचं बँडविड्थ लो होतं. अरे यार ते विनश्री बोर करायला लागला अरे. ए नाही 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 अरे ते नाही ते बरोबर करत. आलाय 2 मिनिटं थांबा. विनश्री 6 मिनिटं झाली. माझ्याकडून कनेक्शन नव्हतं तसं. मी आहे का रे? आता तर झालं का? प्रतीक एक काम कर ना, बेस्ट आहे की व्हिडिओ स्ट्रीम ऑफ करून टाक, जस्ट ऑडिओ स्ट्रीम वर ठेव. असंही तू व्हिडिओ फोनवरती रेकॉर्ड करतोय, सो व्हिडिओचा काही प्रॉब्लेम नाही येणार आणि त्याने तुझा डेटा सेव्ह होईल आणि तुझा बँडविड्थ वाढेल, तुझा क्रिस्टल क्लिअर ऑडिओ येईल. व्हिडिओ ऑफ करून टाक. एक सेकंड. सेट तुला तिथनं करता येईल ना, तू होस्ट केलाय ते केलंय ना मी ऑफ. हा मला दिसतोय. सेट ऑफ कर रे. म्हणजे आतापर्यंत आपण बोललो ते झालं ना रे रेकॉर्ड की कसं आहे? हो झालं. ग्रेट, फाईन, तेवढं तरी ठीक आहे. सेड हा कूल. हा आता झालंय. आता ऑडिबल आहे ना तू? हॅलो. हा हो ऑडिबल आहे तो. ठीक आहे ना? हो ठीक आहे. ठीक आहे ना? हा तर कुठं होतं यार मी? पब्लिशर्स. हा पब्लिशिंग आणि 20,000 publishers आहेत. पब्लिशर्स मला कळून चुकलं होतं की 20,000 पब्लिशर्स आणि फक्त 20 आहेत पब्लिशर्स जे ऍक्च्युअली ज्यांचे बुक जातात बुक स्टोर्स मध्ये. तर मी त्या 20 बुक स्टोर्सवर चांगला रिसर्च केला, सॉरी बुक पब्लिशर्सवर चांगला रिसर्च केला आणि त्यांचे वेगवेगळे क्रायटेरिया असायचे. म्हणजे कोण म्हणायचं की पहिले 3 सगळं तुम्ही चॅप्टर्स पाठवा, कोणते पण रॅन्डमली 3 चॅप्टर्स पाठवा आणि मार्केटिंग बजेट पाठवा. कोणी म्हणायचं की तुम्ही हे पुस्तक का लिहिलंय, हे पूर्ण आमचं म्हणजे आणि तुमच्यासारखे किती पुस्तक असे मार्केटमध्ये आणि त्यांच्या मधून तुमचं बुक का चांगलं आहे आणि हे का विकेल लोकांकडे, हे पूर्ण आम्हाला प्रेझेंटेशन द्या. आणि म्हणायचे की मार्केटिंग बजेटचं मला पूर्ण प्रेझेंटेशन पाहिजे की तू कशी तुझी मार्केटिंग करणार आहेस आणि कसं एव्हरीथिंग इज गोइंग टू हॅपन. सो ते सर्व मी बनवले प्रेझेंटेशन आणि वेगवेगळ्या पब्लिशर्सला पाठवले आणि 10 अराउंड पब्लिशर्सला मी पाठवले. मी बाकीचे 10 वाटलं मी असं ठरवलं होतं की मला जे काय ते रेस्पॉन्स देतील पब्लिशर्स म्हणतील की प्रतीक हे नाही आवडलं मला, ते मी इम्प्रूव्ह करेल आणि मग मी ते दुसऱ्या पब्लिशरकडे मी पाठवेल.
बाकी दॅट्स द रिझन मी पहिले 10 ला पाठवलं, त्यांचे जसे जसे क्रायटेरिया तसे पाहून. आणि 6 months went by, I did not receive any reply. On the 7th month I started sending them each one of them reminders की सर मी अजून वेट करतोय, सो प्लीज तुम्ही म्हणजे मला रिप्लाय द्या, सांगा की काय आहे. आणि आफ्टर दॅट 7th month, 8th month, 9th, more than 1 year passed by, I still did not get reply from anyone. तर मी फार असा परत अजून एकदा आय वॉज काइंड ऑफ इन द स्टेट ऑफ डेस्पॉन्डन्सी, इन काइंड ऑफ होपलेसनेस की यार मतलब हे काय झालं. म्हणजे आय हॅड थॉट की इव्हन चित्रांगला एवढं आवडलं होतं नॉवेल, जेव्हा मधुरला एवढं आवडलं होतं नॉवेल, दे आर सो इन्फ्लुएन्शियल पीपल की म्हणजे माझं बुक तर चांगलं होतं. म्हणजे असं त्यांनी तर मला खोटं बोललंच नसेल. आणि चित्रांगला तर मी ओळखत नव्हतो त्यावेळेस. तो येऊन असं, आणि ऑल इंडिया रँक 1 होता तो, सो तो येऊन मला चुकीचं बोलणार, आय कुड नॉट एक्सेप्ट इट. सो आय टोल्ड देम की भैया असं असं होतं, 1 वर्ष झालं मी खूप म्हणजे माझे ग्रेट सॅक्रिफाईस करून मी याच्या मागे लागलोय. वेगळ्या वेगळ्या लिटररी एजंट्सला बोलून मी त्यांना म्हटलोय की बाबा मी पब्लिशरला विचारा की तो हो आहे की नाहीये, तेवढं तरी मला सांगावं. नाही म्हणून टाक तुम्ही, मी म्हणजे आय सी सम अदर थिंग, ओके, ऍटलीस्ट से नो टू मी. बट दे वर लाईक नॉट रिप्लाइंग. आय वुड हॅव वेंट टू सम अदर पीपल. तर मग चित्रांगनी काय वाटलं त्यांना, व्हॉट वी थॉट की स्टेटस मॅटर्स लॉट. ओके, लाईक टू नो अंटिल दॅट टाइम की स्टेटस आणि तुमचं तुम्हाला किती फॉलोअर्स आहेत, तुम्हाला किती लोक ओळखतात, हे खूप मॅटर करतं. तुम्ही कितीही चांगलं लिहिलं असेल आणि कितीही जीव ओतला, काही तुमचं इंटेन्शन असेल तरी इट डझंट मॅटर. How many followers do you have on social media? How much influence do you have? How much money can you put into that marketing? Matters a hell lot than how good you have written. Okay, so at that time चित्रांनी म्हटलं की प्रतीक मी काय करतो, माझ्या नावाने पुस्तक पाठवतो, मग बघू म्हटलं. तो ऑब्व्हियसली त्यावेळेसचा सर्वात कॉन्ट्रोवर्शियल IIT होता, कारण त्याला भेटलं होतं आणि ते सोडून ISC मध्ये तो फिजिक्स साठी अप्लाय करत होता. तिला ISC वाले त्याला फिजिक्स पण देत नव्हते तिथे त्यांच्या कॉलेजमध्ये. सो इट वॉज लाईक की म्हणजे आणि सगळे लोकांना असं खळबळ झालं होतं की असं कसं, म्हणजे जिथे ज्या डिपार्टमेंट मधून 1 करोड 2 करोडचे पॅकेजेस मिळतात, ज्या डिपार्टमेंटमुळे IIT एवढं म्हणजे पुढे म्हणजे एवढं ओव्हररेट झाले, त्याच डिपार्टमेंट मधला विद्यार्थी तो सोडतोय आणि तो ISC मध्ये ट्राय करतोय, ते पण फिजिक्स साठी. तो कॉन्ट्रोवर्सी फार होता, फेमस होता त्यावेळेस आणि इन्फ्लुएन्शियल खूप होता. सो ही सेंट थ्रू हिज हँडल आणि विदिन लाईक 3 weeks वी गॉट अ येस from the publisher, a big publisher. Within 3 weeks we got a yes की हा सर मला आवडलं हे आणि we would like to work on this. आणि स्क्रिप्ट पण छान आहे आणि मला वाटतंय की कमर्शियलही आहे, जाईल जास्त लोकांपर्यंत. विल डू सम एडिटिंग अँड विल डू. आम्ही मग त्यांना खरंच दिलं की हे ह्याचं नाही, इट इज प्रतीक. बट ऍज ही वॉज नॉट गेटिंग नोटिफाईड, ऍज ही वॉज नॉट गेटिंग इन टू द अटेन्शन, वी ट्राईड फ्रॉम आर एंड. तर मग दे सेड ओके सर, इट इज स्टील फाईन, थँक यू फॉर रिचिंग आउट टू अस असं. आणि वी साइंड अ कॉन्ट्रॅक्ट, आय साइंड कॉन्ट्रॅक्ट विथ देम. आणि कॉन्ट्रॅक्ट साईन झाल्यानंतर त्यांनी मला म्हटले की जोपर्यंत माझ्याकडे पहिलेचे जेवढे बुक्स आलेत, जोपर्यंत ते पब्लिश होत नाही ना, तोपर्यंत तुझ्या बुकला मी हात नाही लावू शकत. आणि माझ्याकडे अजून काहीतरी 22 की 23 बुक्स आहेत म्हणे, ते तुझ्या आलेले बुक्स जोपर्यंत पब्लिश होत नाहीत, अंटिल दॅट टाइम आय कॅनॉट टच युअर बुक. आय म्हणलं की मी म्हणलं ठीक आहे, मला वाटलं 2-3 महिन्यामध्ये होऊन जाईल, त्यानंतर आपल्या बुकचा नंबर. पण कशाचं काय, 6 महिने झाले, 7 महिने झाले आणि माझा बुकचा नंबर येतच नाही. 9 महिने झाले, 10. आय केप्ट सेंडिंग देम रिमाइंडर्स की सर म्हणजे करा काहीतरी, एवढं झालंय आणि आय एम ट्राईंग सिन्स व्हेरी लॉंग. आणि मग चित्रांनी पण मेसेज टाकले की सर प्लीज रेस्पॉन्ड वगैरे. आणि त्यांनी रेस्पॉन्ड सेड की अजून पण थोडेसे बुक्स राहिलेत, विल गेट इट सून. मग तिथे पण 1 वर्षाच्या वर लागला कॉन्ट्रॅक्ट साईन करू नये. आणि कॉन्ट्रॅक्ट असा होता की 5 वर्षापर्यंत आय एम बाउंड टू दिस पब्लिशर. तर मग मी तर अडकलेलो, कारण मी कॉन्ट्रॅक्ट साईन करून बसलो होतो आणि 5 वर्षापर्यंत मी तिथे अडकलेलो होतो. तर मला दुसरीकडे हे नाहीये, वे नाहीये आणि स्वतःहून पब्लिश करायचा वे नाही आणि काहीच वे भेटत नाही. आणि त्यांना एवढे आपण म्हणजे रिक्वेस्ट पाठवतोय, एवढे रिमाइंडर्स पाठवतोय, पण ते पण आपल्याला काही सिरियसली घेत नाहीत. कारण त्यांना आता कळून चुकलं होतं की बाबा हे चित्रांचं पुस्तक नाही कदाचित, हे याचं आहे. तर मे बी दे वर ट्राईंग टू. आणि मग नंतर ते प्रपोजल द्यायला लागले की जर तुला वाटते की तुझी पुस्तक आम्ही ह्या बाकीच्या आमच्या उरलेल्या पुस्तकांपेक्षा आधी तुझी आम्ही पब्लिश करायला हवी, तू मला 80,000 रुपीज दे, सो दॅट आम्ही तुझ्यामुळे आमचे रूल्स चेंज करतोय. फॉर ब्रेकिंग द रूल्स and because you are breaking the rules, or we are breaking the rules because of you, you should pay us this much amount of money. तर मग आम्हाला ते त्यांचा बिझनेस प्लॅन करून चुकलेला की ते तुम्हाला वेट करवतात आणि जोपर्यंत एक पीक आला जेव्हा तुम्ही एकदम असं
होपलेस होऊन जातं आणि फार रागात येतात. ऍट द टाइम ते थ्रो प्राइस ते से की तुला पहिले म्हणजे व्हायचे आता पब्लिश तर एवढा पैसा भर आणि अजून किती वेट करायचं, 1 वर्ष झाला. देन आय हायर्ड सुप्रीम कोर्ट लॉयर. मला फार राग आलेला आणि तोपर्यंत मी जेवढा पैसा जमवला होता, जेवढं म्हणजे इकडे तिकडे फ्रीलान्सिंग करून आणि जेवढा आय वॉज actually saving up for the marketing of the book, I put the entire money into that Supreme Courtचा lawyer. आणि त्यांना म्हटलं की सर काही करून आय वॉन्ट ऑल दी राईट्स बॅक, सेट राईट्स आणि बाकीचे सगळं मला राईट्स वापस पाहिजे आणि जे काही कॉन्ट्रॅक्ट आहे ते मला तोडायचं. देन ही हॅड लाईक 25 years ऑफ एक्सपिरियन्स आणि फीस खूप तगडी घेतली. पण अंटिल लाईक इन 3.5 months आय गॉट इट ऑल दी राईट्स बॅक. तर ते होते ब्ल्यूज. आणि त्याच्यानंतर मग तोपर्यंत मी एवढा वीक होऊन गेलो होतो आणि आय वॉज काइंड ऑफ फिनिश्ड. मग मी म्हटलं की त्यानंतर व्हॅनिटी पब्लिशर मिळाला, साधा मी त्यासोबत गेलो आणि आय पब्लिश द नॉव्हेल. आणि आफ्टर पब्लिशिंग द नॉव्हेल इट इज डुईंग ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, I did not have any money for the marketing, so all the money that I had saved were wind up. वर्ड ऑफ माउथनी माझ्या मित्रांजवळचे येऊन, ज्यांनी त्यांना तुलाही जसं वाटलं म्हणजे तुझ्या त्या मित्रांनी पाठवलं होतं आणि म्हटलं याची बुक वाच आणि याला रिव्ह्यू टाक वगैरे. सो मेनी फ्रेंड्स came forward, they read the book, they liked it, and through word of mouth it started like kind of selling. But blues तर भरपूर आले जर्नीमध्ये. जसं तुम्हाला सांगितलंय मी की 3 वर्ष माझे ह्याच्याच गेले, पब्लिशिंग मध्येच गेले. मी आय रिटर्न दॅट नॉवेल, आय फिनिश्ड इट, रायटिंग, रिरायटिंग, एडिटिंग, पॉलिशिंग सर्व फिनिश झालं होतं बाय द एंड ऑफ फर्स्ट इयर ओनली इंजिनिअरिंगच्या. आणि नॉवेल पब्लिश झाली बाय द एंड ऑफ 4th year. सो खूप गोष्टी मध्ये आल्या. आणि आय लर्न अ फ्यू थिंग्स विच आय वॉन्ट टू शेअर. की नंबर 1 हे की तुम्ही तुमचा स्टेटस चांगला बनवा. ओके, लाईक IAS ऑफिसर ते पुस्तक घेऊन गेलं असतं, किंवा जसं चित्रांगचं म्हटलं मी, जर चित्रांगने तेच पुस्तक नेलं होतं जे मी लिहिलं होतं. त्यांनी फक्त म्हटलं की हे मी लिहिलेलं आहे आणि त्याचं ते स्टेटस पाहून, त्याचं ते इन्फ्लुअन्स पाहून, फॉलोअर्स पाहून त्याची ते म्हणजे ही गॉट दॅट अटेन्शन, ही गॉट दॅट seriousness which I did not get because I was a nobody at the time. I was from a simple college and I did not have any good credentials. आणि मी फक्त स्टुडंट होतो. मी काय म्हणा 12वी पास एवढंच होतो. तर हे काय करणार आहे. तो तसं आहे. तो आय वॉन्ट टू से की बिफोर गोईंग इन टू दॅट रायटिंग डायव्हिंग कम्प्लिटली तुमचं एक चांगलं स्टेटस बनवा. ते खूप मॅटर करतं. लोकही तुम्हाला फार सिरियसली घेतील, पब्लिशर्सही सिरियसली घेतील. पब्लिशर शेवटी लोकच आहे. ते काय असं बाहेरच्या ह्याच्यातून आलेलं नाहीये, एलियन्स नाही, काय नाही. दे आर जस्ट सेम पीपल. सो स्टेटस चांगलं मोटर करा. मार्केटिंग बजेट मॅटर्स more than how great you have written. So, and also there is a I think line in some of my speeches ki okay writing plus great marketing works far better than great writing plus okay marketing. Okay, so marketing पण खूप matter करते आणि you will have to have a really great marketing काय म्हणतात त्याला knowledge, experience आणि शेमलेसनेस पण हवा की तुमचं पुस्तक सगळीकडे बोलायला, असं मी जसं बोलतो इथे. तर हे सर्व गोष्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो ते सर तुम्ही डोक्यात ठेवा आणि पहिले एक चांगलं स्टेटस निर्माण करा. आफ्टर दॅट थिंग्स विल बी इझियर फॉर यू. ओके, आणि आय डू अग्री की विदाउट हॅव्हिंग अ स्टेटस यू कॅन स्टील डू गुड. बिकॉज मी पण थोडंफार चांगलं केलंच त्यावेळेस की मला काही स्टेटस असं नव्हतं. पण स्ट्रगल भरपूर होतं असं. ओके, तुम्ही जर असं 0 पासून स्टार्ट केलं ना, स्ट्रगल भरपूर आहे. त्याच्यामुळे चांगल्या एका लेवलवर जा आणि त्याच्यानंतर तुमची जी काय बुक आहे त्यावेळेस मग तुम्ही पब्लिशिंगला लावा. तोपर्यंत यू कॅन राईट युअर बुक, बट डू इट साइड बाय साइड विथ युअर इंजिनिअरिंग रादर दॅन ड्रॉप करून मी आता पुस्तकं लिहित बसतो. नाही, असं नका करू. तू आता ऑलरेडी पब्लिशर्स बद्दल वगैरे बोललास, त्यांचे काय ओपिनियन्स असतात किंवा ते काय प्रोसेस थ्रू काम करतात हे तू आता शेअर केलंच. बट तुला असं वाटतं का की कुठेतरी नेपोटिझम होतो? म्हणजे तू बोललास आता होतो, बट दिस वॉज व्हेरी बेसिक लेवल. अगदी होत असेलच का? म्हणजे होतं ना. या आता बघ कसं असं माहितीये का की सपोज पेंग्विन पब्लिश आहे, त्याला आता ह्या वर्षामध्ये त्यानं एक फिक्स केले की बाबा मला आता ह्या वर्षामध्ये 20 पुस्तकं काढायचे, 20 पुस्तकं पब्लिश करून काढायचे. आणि माझं सपोज त्याला आवडलं एक पुस्तक, पण माझ्या व्यतिरिक्त आणि माझं त्यांनी ठेवलं की ह्याला आपण 20 प्रायोरिटीला ठेवू. ओके, 20व पुस्तक जे आपण पब्लिश करू यावर्षी ते प्रतीकचं आपण पुस्तक ठेवून टाकू. आणि त्यातून मधूनच दीपिका पादुकोणनी नर्सरी राईम्स काढल्यात की हे बाबू मी नर्सरी राईम्स काढलेले आहेत, पेंग्विन तू पब्लिश कर. तर हे काय करणार माहिती का, हे मला पुश करून टाकणार आणि दीपिका पादुकोणच्या नर्सरी राईम्स मध्ये आणून ठेवणार आणि म्हणणार की आता हे 20 आमचे झाले,
आणि प्रतीकला आपण पुढच्या वर्षासाठी ढकलून टाकू. पुढच्या वर्षी इम्रान हाशमी येणार आणि काहीतरी दुसरंच आणणार की कोरोनाच्या वेळेस असं झालं आणि मी पिक्चरच नाही करू शकलो. तर मग ते त्याचं त्यावेळेस पुस्तक हे होणार. मग मला परत अजून दुसऱ्या वर्षी मला पुश करून टाकणार. सो हे होतं असं. ओके, सेलिब्रिटी जर तुम्ही असाल आणि तुमचे कनेक्शन वगैरे असतील तर ते खरंच मॅटर करतात. परत लिटररी एजंट्स पण जर तुमचे स्ट्रॉंग असतील, की तसा एक लिटररी एजंट आहे, इट्स कॉल्ड बुक बेकर्स म्हणून. इफ यू गो थ्रू हिम देन द पब्लिशर्स विल टेक यू सिरियसली काइंड ऑफ. बट दे विल अगेन चार्ज यू. ते तुम्हाला पहिले चार्ज करतात. असं नसतं की तुम्ही त्याला दिलं कॉन्ट्रॅक्ट आणि ते म्हणतोय की तुम्हाला म्हणजे तुझ्या जे काही पुस्तक सेल होईल त्याच्यावर मला 5% दे, असं नसतं. ते तुम्हाला अपफ्रंट पैसा मागतो की मला 30,000 40,000 जे काय. आय मीन आय वुड नॉट रिव्हील दी फीज, पण फीज चांगली असते त्यांची. ते म्हणतात की एवढी मला फीज आहे, त्यानंतर आय टेक युअर बुक आणि आफ्टर दॅट तुझं पुस्तकाचं जे काय सेल होईल त्याच्या मागे मला एवढा रॉयल्टी पाहिजे. मग ते काय तू मूवीचं मध्ये कन्वर्ट झालं त्याच्या मागे मला एवढा रॉयल्टी पाहिजे. जिथे मार्केटिंग करशील आणि जिथे इव्हेंट्स असतील तिथला जे काही गोळा केला त्यातला मला हे पाहिजे. सो लाईक फारच काय म्हणतात त्याला, एव्हरीथिंग इज पेड आणि एक्सप्लॉइट भरपूर करतात ऑथर्सला. एस्टॅब्लिश्ड पर्सन then you are going to get exploited a hell lot. खूप एक्सप्लॉइट करतात. आणि तसं एक देर इज अ स्लाइट मेन्शन विच आय वॉन्ट टू डू की हे सर्व 2015-16 ची गोष्ट आहे. आणि आता थोडासा सिनॅरिओ चेंज झालाय म्हणून, पण 2015-16 मध्ये असा होता आणि सिनॅरिओ स्टील द सेम. ते सर्व पब्लिशर्स एकाच माळेची मुळी म्हणतात ना, तसेच असतात. they don't give a fuck about you or about your novel, they just want money. Okay. आणि शेवटी they just see की how good the business will this book do, not how great you have written or what your intentions are or who you want to influence, or they don't give a damn. They just want to know की किती सक्सेस आणेल, किती पैसा आणेल. बस पैसा असतो. तुम्ही ज्यावेळेस त्यांना पिच पण करता ना, तर त्यांना ऑलवेज पिच कीपिंग दॅट सेलिंग पॉईंट इन युअर माइंड. ओके, सेलिंग पॉईंट ठेवूनच पिच करा की हे बुक सेल कसं होणार, रॅदर दॅन ते तुमचे इमोशन्स टाकले. सर मी 2.5 वर्षापासून खूप म्हणजे इंजिनिअरिंग 1 वर्ष बॅक लागला, 1 वर्ष म्हणजे मी ते झालो, त्याच्यामध्ये पुस्तक लिहिलं, खूप मेहनत आहे, पूर्ण मित्रांनी सपोर्ट करतात. ते डोंट गिव्ह That does not matter. Your emotions don't matter. नॉट मॅटर. तुमच्या फ्रेंड्सला किती आवडलं, तुमच्या आईने किती तुम्हाला म्हटलं की हे त्या जगातलं सगळ्यात चांगलं पुस्तक आहे, ते पण मॅटर नाही करत. तर ते काय फक्त मॅटर करतं की काय सेलिंग, कसं काय सेलिंग होईल. So whenever you're going and approaching a publisher, tell them ki how it is going to sell. What are your tactics on how do you think you can pitch this book towards various types of audiences and they'll buy it. So त्या सेलिंग वरच तुम्ही फोकस करा जेव्हा यू आर पिचिंग इट टू दी पब्लिशर्स. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही ऑडियन्सला पिच करता त्यावेळेस यू कॅन ब्रिंग इन ऑल दी इमोशन्स की असं असं आहे. पण पब्लिशर्स आणि ऑडियन्सला पिच तुमची वेगळी ठेवा. मी असं करत होतो पहिले की मी ऑडियन्सला जसं पिच करणार तसंच पब्लिशरला करत होतो. पण पब्लिशर डोंट गिव्ह अ डॅम. तर त्यांचा बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू. तर तुम्ही डोक्यात ठेवत जा की तुम्ही कसल्या ऑडियन्सला तुम्ही पिच करताय. जर कॉलेजला ऑडियन्सला पिच करताय तर तुम्ही ते लव्ह स्टोरी वाला पार्ट सांगा. मोठ्यांना जर पिच करताय तुम्ही ऍडल्ट्सला वगैरे तर तुमचा जे सेल्फ हेल्प वाला पार्ट आहे पुस्तकामध्ये ते सांगा. मोटिवेशनल वाला पार्ट सांगा. पेरेंट्सला करताय त्यावेळेस मोटिवेशनल वाला पार्ट सांगा. पेरेंट्स काही मीटिंग वगैरे असेल तिथे तुम्हाला बोलायला होतं ते. पब्लिशरला बोलताय बिझनेस वाला पार्ट सांगा. सो वेगळे वेगळे ऑडियन्सेस नुसार तुम्ही सांगा. फक्त एकच स्पीच कडून ते सगळीकडेच being flexible is important and going with the flow. Yes, it matters. जसं की तू आता जस्ट म्हणला की गोइंग विथ द फ्लो अँड हु आर ऑडियन्सेस इज इम्पॉर्टंट. तर ज्यावेळेस पण आपण आपली एखादी आर्ट किंवा क्राफ्ट थोडं आपण त्याच्यावर वर्क करत असतो किंवा आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉडक्ट बिल्ड करायचा प्रयत्न करत असतो, दॅट टाइम आपण ज्यावेळेस प्रॉडक्ट बिल्ड करतो त्यावेळेस लाईक कुठला स्पेक्ट्रम लक्षात ठेवावा. लाईक म्हणजे जसे की ऑन्टरप्रेनर साठी बायर्स इम्पॉर्टंट असतात. लाईक सेम वे आर्टिस्ट साठी त्यांचे पण ऍडमायरर्स इम्पॉर्टंट असतात. तर मग काय पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने एखादा प्रॉडक्ट बनवावा किंवा एखादी आर्ट बनवावी किंवा लाईक काय पॉइंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवावा. पॉइंट ऑफ व्ह्यू तेच लक्षात ठेवावं की म्हणजे जस्ट बिकॉज लव्ह स्टोरीज चालतात म्हणून मी लव्ह स्टोरीज लिहिणार असं लक्षात ठेवावं का काय मीन्स लाईक व्हॉट. बिकॉज वी आफ्टर ऑल ऍट द एंड ऑफ द डे इवन यू वॉन्ट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट. तर मग काय लक्षात ठेवावं. खरंच सांगायचं राहिलं ना एकदम रफ सत्य
you don't make money out of writing, okay? I mean, seriously, I'm telling this to you. I mean, तुम्ही जेवढं विचार केलाय तेवढं तर नाही बनवत तुम्ही. ऑफकोर्स पॅसिव्ह इन्कम आणि ब्लॉगिंग थ्रू आपण पैसे कमवू आणि ते अमेझॉनचं ते काय असतं ना त्यांचं ऍफिलिएट मार्केटिंगचं ते फॉर्म भरून आपण ते ऍफिलिएट मार्केटिंग करू आणि मग ते आपले लिंक्स आपल्या ब्लॉग मध्ये टाकू आणि पैसे कसे येणार वगैरे वगैरे. तर हे सर्व गोष्टी काय म्हणतात त्याला फारच कमी पर्सेंट म्हणजे 0.01% लोक ह्याच्यातून ऍक्च्युली दे कॅन मेक अ लिव्हिंग. अदर्स ऍक्च्युली वुड स्ट्रगल आणि दे वुड नीड अ डे जॉब टू सस्टेन when they are a writer and when they are even regularly writing. So ते जे आहे लोकांचं की will make money through writing and will make a living through writing is a myth. And I may be sounding rude and I may be sounding less knowledgeable or demotivative, but you know, I just want to tell you the truth की हे myth आहे. Passive 99% ते मिथच असतं जे येऊन तुम्हाला सांगतात. त्यांना फक्त त्यांचे कोर्सेस विकायचे असतात किंवा हे घे पॅसिव्ह इन्कम ह्याच्याने हे होणार आणि ते होणार आणि असं. पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे आय डोंट बिलीव्ह इन पॅसिव्ह इन्कम टू बी. पॅसिव्ह इन्कम इन द सेन्स ते जे म्हणतात ना की ब्लॉगिंग थ्रू युट्यूब करून आणि कन्सल्टेशन्स थ्रू आणि काउन्सिलिंग थ्रू आणि हे असे जे काही सांगत राहतात ना की बिटकॉइन्सला तुम्ही त्याला ते काय म्हणतात ते there was a word यार mining काहीतरी करा आणि I tried all of that. Okay, I was in engineering, I did all of that. So फारच म्हणजे it gives you money फार कमी अमाऊंट मध्ये असतं. पैसा देतात ते तुम्हाला but you make it very less which is not enough to sustain. तर ते पहिली गोष्ट आहे. हा, for sustaining it's not enough. तर ते तर पहिली गोष्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट जसं तू विचारलं की काय डोक्यात ठेवावं, तर असं डोक्यात ठेवून नका करू इज व्हॉट आय फील. ओके, तुमच्या मनातून काय येते ते तुम्ही पहिले तुमच्या पानांवर उतरवा. ओके, आफ्टर दॅट यू गो अँड सी की लोकांना काय आवडतं आणि मग तसं तुम्ही ते टाका त्याच्यामध्ये, तसं तुम्ही ते फिक्शनलाइज करा. सो पहिले जस्ट राईट लाईक अ ट्रू स्टोरी व्हॉट एव्हर कम्स इन युअर हार्ट डाऊन, तसं आहे आणि त्याच्यानंतर थोडंसं स्टडी करा की ऑडियन्सेसला काय आवडतं. आपल्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींना द्या जे ऑनेस्ट आहेत. ओके, उगाच असंच चेहरा पाहून सुंदर आहे पुस्तकही सुंदरच असणार म्हणजे असं नको. हे ट्रूथ सांगावं किंवा खराब आहे. आणि ते अशा ऑनेस्ट लोकांकडे जा आणि फेच डाऊन की त्यांना कसं पाहिजे किंवा लाईक फेच डाऊन द इम्प्रुव्हमेंट्स आणि आफ्टर दॅट यू वर्क ऑन. पहिल्यांदा पूर्ण लिहिताना पूर्ण ट्रू लिहा, रफ लिहा सगळं आणि आफ्टर दॅट टेक द फीडबॅक फ्रॉम द पीपल अँड वर्क ऑन दॅट फीडबॅक. सो इज व्हॉट आय कॅन से. आणि हा, कस्टमरचा जे नीड आहे ते again that comes while you are fictionalizing your art, while you are fictionalizing your novel or whatever that you have written. But the first तुम्ही जेव्हा लिहायला सुरू करता तेव्हा ते डोक्यात नका ठेवू की ऑडियन्सला काय आवडेल आणि काय आवडेल. ओके, ऑडियन्सला त्यांना स्वतः पण माहित नसतं त्यांना काय आवडतं काय आवडत नव्हतं. त्यांना माहित नव्हतं की आम्हाला आयफोन एवढा आवडणार म्हणून. ते आयफोन आल्याच्या नंतर स्टीव्ह जॉब्स तसं त्याला सांगितल्याच्या नंतर त्याला एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट झाली, आर्टिफिशियल नीड क्रिएट झाली की नाही I need to have this for looking cool. So that is how artificial need, the great entrepreneurs make artificial need. Okay, they don't work according to the customers needs. They make artificial needs, the great entrepreneurs. So असं काही नसतं. तुमचे जे आहे ना युनिक थॉट वगैरे आहे तर तू shamelessly bring it out on the paper आणि then destiny will take care of itself. आणि ऑफकोर्स दिस मॅटर्स काय म्हणतात तुमचं लक खूप मॅटर करतं. म्हणजे ते मोटिवेशनल फार व्हिडिओज मी पण पाहिलेत, पण लक खरंच मॅटर करतं. आणि तुम्ही मात्र कन्सिस्टंटली करत राहा आणि इफ यू रिअली एन्जॉय इट or if it works as a medicine, other than that just don't do it. Okay, if you're not enjoying it then followers आणि हे होणार आणि ते असं काही नसतं. So if you're really enjoying it, if you're really learning from it, if you're feeling that okay, this can help someone, then do. Other than that don't do it. Writing novel राहो ते काही राहो काही कोणी घेत नसतं, कोणी एवढा या that's it. I mean, create artificial need if they don't need it. So, A scenario to you. While I was in a seminar, I'm preparing for CAT. So I was there for an MBA seminar. So the XYZ person over there said that let's take an example of Chetan Bhagat. So Chetan Bhagat is a writer, but more than a writer, he's a good marketing strategist. Great, yeah. So there are n number of writers who are better than Chetan Bhagat, but still their books have never a light of a day. But still Chetan Bhagat yet has managed to succeed a lot because
he's good in marketing. He has marketed his book at Yeah. that level. But do you think Yes, that yes, there yes. is threat to writer community because of that? Like the original content, Yeah, which of like course, of course. yeah. So what are your views Yeah. regarding this thing? Is not good in marketing. It's from the publisher's end to market that product. But as you said, that your like your followers and your initial stage also matters. But for a writer, it is quite impossible because you have to start from zero. You can't start from 100. Like it's not possible for everyone. You have to start त्याच्यामुळेच from म्हटलं ना मी somewhere की zero. पहिले स्टेटस तुम्ही चांगले बनवा तुमचं आफ्टर दॅट यू म्हणजे आफ्टर दॅट यू लॉन्च युअर बुक. तोपर्यंत कसं असतं माहितीये का, ते ऑडियन्स सोडून द्या, घरचे पण सिरियसली घेत नाहीत. ओके, अंटिल युअर ऑफ दॅट स्टेटस. सो people will only take you seriously when you have done something good, great in your life. Other than that, otherwise they would not take you seriously. Okay, whatever you have written, how great you have written, it doesn't matter. Like तू experiment you can do. Okay, तू एखाद्या वर्ड्सवर जे आहेत ना, विलियम वर्ड्सवर, त्यांचं कोणतं तरी आर्टिकल घे किंवा कोणत्या तुझ्या मोठ्या रायटरचं आर्टिकल घे, त्याच्या खाली त्यांचं नाव खोडून आपलं नाव टाकून दे आणि तुझ्या मैत्रिणीला किंवा मित्राला पाठव आणि म्हण की मी लिहिले, थोडं वाचून बघ ना. वाचणार पण नाही ती, काहीतरी नाईस म्हणून 2 थम्स अप पाठवून दे. नंतर काहीतरी स्वतःच लिही, त्याच्या विलियम वर्ड्सवर टाक किंवा कोणत्या तरी मोठ्या रायटरचं नाव टाक आणि म्हण की हे लिहिलेलं आहे कोणत्या तरी कूल रायटरचं, आणि म्हण की मग तिने वाचेल आणि ते बकवास जरी असेल तरी पण शील लाईक अँड ही विल लाईक सेंड 2 पॅराग्राफ्स रिगार्डिंग टेलिंग दिस हाऊ ग्रेट इज दिस अँड how his thoughts are, and that is how it is. Okay, so you have to actually build that status before you are going launching your book. It matters. Okay, otherwise people don't take you seriously. That is true. Okay, and yeah, writing community does suffer because of this. ज्यांना खरंच रायटर बनायचंय त्यांना कधी कधी गिव्हअप करावं लागतं, आणि हे होतं. ओके, हे होतं राहतं. खूप रायटर्स गिव्हअप करतात, जे रायटर्स खूप चांगले आहेत, कारण त्यांचे बुक्स खूप लोकांपर्यंत कधी गेलेच नाही, कारण त्यांच्याकडे त्याच्यात तेवढं मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज नव्हत्या किंवा तेवढा पैसा नव्हता. जे की मी आधीच सांगितले तुम्हाला की म्हणजे मार्केटिंग म्हणजे ओके रायटिंग प्लस ग्रेट मार्केटिंग will do you a lot more good than great writing plus okay marketing. Okay, so हे तर आहे, रियालिटी आहे आणि फार हार्श रियालिटी आहे. आणि आय विश माझ्यात तेवढी ताकद म्हणजे असती की मी त्याला चेंज करू, बट मे बी सम डे when I'm influential, at that time we'll try. Yeah. Okay. So other thing is like in say music industry or video industry, cinematography, right now the independent scene is emerging. Like for music industry, many independent artists are emerging. For videos, for vines and other production things, also many independent artists are emerging. So do you think that it is possible in your area, like in your author like writing profession, that at some point, like someday, a writer would independently publish his book and he would reach like, although he would have to struggle a lot, but at some day his book might get recognition? Yeah, today's harsh reality काय आहे माहितीये का? Today everyone is a writer and hardly is anyone left a reader. Okay, that is today's harsh reality, bad reality, what you can say. की सगळेच जण writers आहेत, and everyone wants to write and want other people to read their work, but nobody wants to read it. Nobody wants to buy the books and read it. So आणि इंडिपेंडेंट तर ऑब्विसली आहे. Amazonने सगळे काही म्हणजे तुम्हाला दिलेले आहेत, काय म्हणतात त्याला, टूल्स सर्व दिलेले आहेत. when you can actually do it all yourself, you can publish it on your own, you can market it on Amazon, you can even print through Amazon will print it for you through Create Space, and they will even market for you if you spend some bucks on it. तर सर्व काही इंडिपेंडेंटली होतं, सर्व काही इंडिपेंडेंटली झालेलं आहे. आता एक एंड टू एंड पूर्ण इंडिपेंडंट प्रोसेस आहे. खूप रायटर्स आहेत जे इंडिपेंडेंटली सर्व आपले बुक्स लिहित आहेत, पब्लिश करतायत, मार्केट करतायत, पण रीडर्स कुठे उरलेत रे? रीडर्सच नाही आहेत ना, सर्व रायटर्सच झालेत. हे रियालिटी आहे. आणि त्याच्यामुळे मग एवढ्या लोकांना जिथे टॉक जायला जातो तिथे मी हेच म्हणतो की बाबांनो असं ड्रॉप आउट वगैरे करू नका, बिकॉज आय गेट सो मेनी मेसेजेस ऑन अ डेली बेसिस की सर I think I am writing really great, so do you think I should drop out? I tell them कि dude, every year more than 25 lakh novels get published, आणि तूने कितने पढ़े हैं एक साल में बुक्स? 10 पढ़े होंगे, तो तुझे 25 लाख में से 10 में आना है, टॉप 10 में. तो यहाँ का कंपटीशन देख, फिर उसके बाद में तुझे जैसा लगे कर. Yeah, that's true. Vinashri told me that
the book which you've written is a real story, right? That's hard to admit in the public forum, yeah, but ठीक है. Okay, so even if we consider that it is 10 to 20% real, my question is that More than what that, do okay, you what do you owe the real people upon whom you base your characters? You got my What question? do I? What do you owe to the real people upon whom you base your characters? There are characters in your book, right? Oh, So if they're influenced by some real people, so what do you owe to them? I don't owe anything to them, nor do they. तर आय डोंट थिंक असं काही आहे. आणि पीपल कसं असं माहिती का, आपल्याला असं वाटतं की दे वुड नॉट बी टॉलरेटिंग वगैरे, पण आय हॅव ऑब्झर्व की पीपल आर मोर टॉलरेटिंग दॅन यू थिंक दे आर. ओके, सो लोक टॉलरेटिंग असतात, पण त्याच जवळजवळ यू ऑल्सो हॅव टू टेक प्रिकॉशन्स की त्यांना ते ऑफेंड नाही व्हायला पाहिजे, काही डिफेमेशन मोठ्या वेनी नाही व्हायला पाहिजे. ओके, सो तुमच्या नॉव्हेलमध्ये जेव्हा पण तुम्ही काय लिहिताय, कोणता कॅरेक्टर तुम्ही खूप निगेटिव्ह लिहित असेल, तर तेवढंच त्याची अपिअरन्सेस, तेवढंच त्याचं ते कुठं बॉर्न अँड ब्रॉट अप झालाय, त्याचे नेम्स, त्याचे सरनेम्स, कास्ट, हे सर्व गोष्टी तुम्ही चेंज करून टाका व्हेनेवर यू आर गिव्हिंग समवन अ निगेटिव्ह रोल. ओके, तर ते सर्व तुम्ही चेंज करा, जास्तीत जास्त त्याला फिक्शनल बनवा, आफ्टर दॅट यू लॉन्च इट. आणि ते काही नाही करू शकणार. ओके, नंतर ज्यावेळेस तुम्ही त्याला एवढं फिक्शनल बनवून टाकले त्यावेळेस, तर पण तोपर्यंत म्हणजे बाकी हे लक्षात हमेशा ठेवायचं की डिफेमेशन वगैरे नका करत जाऊ युजली. जर म्हणजे असं खरंच असेल बुकमध्ये की ह्याच्याने कलाटणी मिळते, त्याला निगेटिव्ह रोल दिला तरच ते बुक जास्त इंटरेस्टिंग होतंय किंवा जास्त रिअल वाटतंय किंवा कलाटणी मिळते, तेव्हाच त्याला ते निगेटिव्ह वगैरे द्या. अदरवाईज सिच्युएशनला काय म्हणतात त्याला, आय एम नॉट, आय एम सो बॅड विथ वर्ड्स, काय देर इज अ वर्ड फॉर इट, काय म्हणतात त्याला, situation, circumstances la villain. Okay, make circumstances a villain, not a person. Okay, nobody is a criminal. Criminals are not born. Circumstances make a criminal. them criminal, yeah. So put all the load on the circumstances rather than putting it on any person. That is what my advice will be. So has that happened with you? Like you published your book and then some character which was back then in your real life called you saying that how would you say that in a book to me, and you published that book. What would that affect in my personal life? Have that happened with you? Not yet. because I have Because taken I the see precautions. regarding precaution, ते बरोबर आहे. ते म्हणजे असे काही लोक आले 2-3 ज्यांनी म्हटलंय की डूड तुम्हाला खूप छान सांगितलंय, मी एवढा चांगला नव्हतो म्हणून. तर हे असे लोक आले. It happened the opposite way. Yeah, it happened the opposite way. आणि मी whoever the characters that I've mentioned in the novel, except one lady and her family and the other जे काही म्हणजे जे थोडं नाही, भरपूर फिक्शनल आहेत ते, पण ते जे आहे ना तिथेच फक्त थोडासा निगेटिव्ह वाला आहे, थोडा निगेटिव्ह वाला आहे तो. पण ते पण मी ते पूर्ण भार मी सर्कमस्टान्सेसवर टाकलाय, एका कोणत्या म्हणजे व्यक्तीवर टाकला नाहीये. पण बाकीचे जे आहेत ते सर्व असं म्हणजे त्यांना चांगलंच दाखवलेलं आहे. मी असं कोणाला खराब वगैरे नाही. आणि माझ्या बुकमध्ये विलन पण सर्कमस्टान्सेस आणि हे कॉम्पिटिशन, आणि म्हणजे असं बुक्स आहे की सपोज दरवर्षी more than 1 million students appear for the JEE, more than 1 million students appear for the NEET. And how many seats are there in the IITs? Only 15,000 seats are there. बाकीचे लोक किती जरी कॅपेबल असले, किती जरी हुशार असले, किती जरी मेहनत केली असली, तरी पण दे आर गोइंग टू सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ड्रीम बिकॉज उतने सीट्स ही नहीं है ना. तो फिर मेरे वो विलन उस चीज को, वैसे चीज को मैंने बनाया है विलन की. और वो भी विलन है कि तुम अटैचमेंट कितना होते हो ड्रीम से, end result से, end fruit से, when you are attached, then that becomes okay. So do not get attached to the end or the end fruit. Be in love with the journey. This is also what my book conveys. So माझ्या बुक मध्ये circumstances हे आहेत ते विलन आहेत, असं कॅरेक्टर वगैरे कोणी विलन नाही आहे. No, see, what crossed my mind is actually a fictional story. What crossed my mind when I heard your story, when Vinashri narrated the summary of your book, is that if you are describing about your 11th and 12th love, so might you have you have turned that character into a total complete fictitious character. So if
irrelatable person who doesn't know your past. So for me, that character would be fictitious. But your batchmates, that girl, the complete circle, they know that of which girl or of which character you're talking about. Yes. And if in future, there's a like the probabilities, like if she has a fiance from your own batch. Now he also knows that you are that guy who was behind her, and you have written something about that girl. So don't you think that this might affect their relationship, because this is getting public? Everyone might not get that context, but if tomorrow the book gets tremendous success, so the characters would have been there would be a background check, what sort of thing. Yeah, Media plays the role. So get the controversy while writing. You got my question, right? It might, yeah, I got it. And it might happen, but if that happens, then I'll step in and I'll say कि उसमें उसका कोई गलती नहीं था, because उसका सच में कोई गलती नहीं था उसमें. So I'll just say कि it was me who was extremely attached. It was me who was expecting. And she's a great girl. She's a beautiful girl, and there will be 20 guys wanting to marry her, and so she cannot marry with 20 guys. She can marry with only one. So बाकी के 19 लोगों के hearts तो टूटने वाले है ना. तो और वो hearts टूटने के बाद में you sort of like टूटा हुआ heart makes a great song. It makes a great movie. It makes a great book. Okay, so the टूटे हुआ heart से वो आ चुका है, and that has emotions. Yeah, so it has certain emotions into it which has gone. So I'll just explain it to him, dude, she's a great girl, and if you're not marrying her, then I will. So either choose her or let her go. Yeah. Let's talk something informal, because that's what like it's interesting right now. What would be that one suggestion you'd give to a guy like who is looking for a permanent love in his 11th or 12th? Like you've gone through that. Obviously, I've also gone through that, and basically everyone here has gone through that. Like it's a crucial period, 11th and 12th, and yet some guys are there finding out love and many other things. So what would be your suggestion to those guys through your book or through your saying? Yeah, I suggest them that you will become a nice guy when you will become an IITian. Okay, so IITians are never the bad guys. IITians are always the nice guys in the eyes of the girl as well as in the eyes of her parents. And her parents' vision and her parents' perspective will matter a lot in the long run. So if you want to get married to her, then obviously तुमको उसके पापा से उनका हाथ मांगना होगा. And when you will go and tell him that sir मैं IIT से हूँ, तो काफी खुशी दे देंगे, है ना. और अगर तुम जाके बोलोगे कि मेरे पास कोई नौकरी ही नहीं है, तो he will be like मतलब इसका तुम्हारा आधा पॉकेट मनी तुमको देना पड़ेगा, जो मैं अभी इसको दे रहा हूँ, अब उसको पालोगे पोसोगे कैसे. So I'll just tell them की dude म्हणजे तो लॉंग रन जर करतोय परमनंटली, तिला वाईफ वगैरे बनवायचं, तर तिच्या पेरेंट्सच्या नजरेने विचार कर, आणि तिच्या पेरेंट्सला एक चांगला स्टेबल, फायनान्शियली स्टेबल मुलाचा त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही होणार. ओके, so you become financially stable, you become mentally stable, peaceful, and a great college can give you that, because peer group is also great, and you will have a better guidance and you will have better career prospects. So try for a good college, study right now, and yeah, if you are in relationship already, then motivate each other. Okay, so either motivate each other or stay away from each other. It should be either of them and either of them only. Okay, बाकीचं मग भांडणं वगैरे करत राहणार आणि ग्रेड्सही वाईट होत राहणार, तर तुम्ही ड्रीमही लूज कराल आणि तुम्ही ती मुलगी पण लूज कराल. सो तो म्हणजे चांगलं ठेवा, अभ्यास करा, आणि पुढे चालून इझी होईल रस्ता, बाकी काय. आणि हे ट्रूथ आहे, हे काय मी असं तर म्हणत नाही, इट इज द ट्रूथ. Okay, cool. I probably think that anyone who is going through his high school must listen to this. Another common scenario I'd like to keep in front of you is that if tomorrow you woke up and someone called you, said that, you know what, there is a movie producing, like a writer has written a movie based on your book, but yet you've not you haven't got any call or you haven't given any credential for that story, and the movie is in the production phase, like all the casting has done, everything has done, the shooting yet hasn't started,
but you know that the story is like the base of the story is yours, or let's say it is based completely on your book. But the problem is the producer is too high. The production company to which you'll be dealing with is too high, and you don't have that manpower or legal power to fight that suit for you. That recently happened with Ritwis when his track got forced into a movie. Yeah. So what would be your reaction to that? Like if tomorrow you woke up and you see this happening it to yourself. I would be shattered. I would be shattered because I have experience of that, and this is the truth. And I'm not saying how will I react, but I know how I reacted. So I'll be shattered, and the next thing I'll do is I'll maybe approach a lawyer, and it's tough here. I mean, when the other party is extremely wealthy, it's tough. Justice is tough. You will just be shattered. You can all you can do is you can hire an intellectual property lawyer, and you can fight until your end. But that's it. So would you like to give us some insight? Okay. No, I won't. Would you like to give us some insight about your next writings? What you're planning to write? Any genre or any specification, rough specification about what you're trying to write next or what you're trying to do next? I think I can be a good self-help writer. So I'll be a self-help writer with some funny things into it, with some touch of romance to it. So I think next जो भी लिखूंगा तो self-help भी लिखूंगा. I was that what do I say? The guy who writes pure love stories and sort of that guy. But then I've lost the innocence, I guess. So reality hits you, the life hits you, and after that, all you become is a self-help writer. So I think I just go forward with a self-help writer. If I ever write again, then it will be self-help, I think. So like you sent it that way that if you ever write, so have what are your future plans? Because probably if you have written one book and if it gets published, so the next thing is like you write more. You're gonna write more books, because like you said that you need some sort of establishment you've got. Like right now you can go to any publisher and you can say that I've published this book. So right now you have that sort of establishment. So what are you planning next? If not writing book, then what? Like what are your current plans? Nice job. And with that, mentoring students, because I genuinely love mentoring students. I love interacting with them, and their love in return makes me want to come to that job again and again. I was a professional student mentor at Higot Education, and I've mentored over 100 students, and I did not try to sell them anything. So मेरा prime purpose ये था कि I'm going to impress them. I'm going to say them certain things that will also impress their parents, and I'll give them certain guidance जिससे वो मुझसे impress हो जाए और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ले ले. तो मतलब फिर से रिन्यू कर दे. मेरा तो वैसे मेंटर था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से रिन्यू कर दे, ऐसा कुछ था. तो आई नेवर सोल्ड एनीथिंग. मैं कभी उनको ऐसा पिच किया ही नहीं मेरे प्रोडक्ट के बारे में. एंड द स्टिल ही वाज नॉट एबल टू फायर मी बिकॉज स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर अगर कोई आएगा मेरे घर पे तो इट विल बी दिस गाय, वी डोंट वांट एनी अदर गाय. And they wanted me only. So once they had said, Pratik, from tomorrow you cannot actually come because the revenue got for the company is too low, and we are very sad to say this, or we are very sorry to say this, that you wouldn't be able to join again. And I was like, okay. And another again 1 week later they said ki Pratik, what are you doing right now? I said ki sir, nothing, like I'm studying for the I'm just studying my engineering subjects again, because I'm a bit guilty that I did not study it while engineering. So I'm just as a time pass I'm doing it, and I'm writing because I like it. So they was like, hey, Pratik, I think then you're free, then I think you should join again. And I asked him, okay, why? I mean, why is that? कोई किसी ने छोड़ दिया क्या? And they were like, then the manager called me and said कि भाई students तो मान ही नहीं रहे, मतलब they just want you only. And I'm like, then okay, I'll go again. So I again started going to there, but then I met with 2 accidents, and they also asked me to then later shift to some other place, which I could not agree. So I stepped down.
और ऑल्सो फिर बाद में वो कंपनी भी इतना लॉस में चली गई कि दे हैड टू क्लोज डाउन, तो अभी तो वो तो बंद ही है, और आई हैड टू लीव इट क्वाइट आई थिंक 1.5 months बिफोर इट क्लोज्ड. तो या आई थिंक मेंटोरिंग करूंगा, मेंटोरिंग फर्म रहेगा मेरा. दिस इज व्हाट माय फ्यूचर प्लान्स आर, और साथ साथ में जॉब. या दैट्स इट. Any other To write questions? something like you have too much of free time right now. Like it's been 3 months. I write journal. I write. ऐसा free time नहीं है. I'm doing freelancing through Fiverr. So Fiverr एक Okay. आपको पता होगा freelancing वाला ऐप है. So freelancer और Fiverr से I'm doing the SEO वाला thing. I'm taking SEO projects and I'm working on that. तो उसके साथ में there is a like kind of a company who the games, and I am asked to write this of those games, which pays me very low, but then again it makes me occupied, so I have taken it. तो मैं वो कर रहा हूँ अभी फिलहाल. लेकिन उसके अलावा ऐसे कुछ लिखा नहीं है मैंने बस पर्सनल डायरी कभी कभी लिख लेता हूँ मैं, महीने में 1-2 बार. आई राइट डायरीज. I feel के this is a also I want to tell to the audience कि जब भी तुम कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, तो राइट डाउन ओके इन द पर्सनल डायरी, एंड आल्सो राइट डाउन योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड टेकिंग दैट डिसीजन, कि तुमने क्या सोच के वो डिसीजन लिया है, सो दैट 10 years down the line you can take it out if you come across the situation and you can think के मैंने ये ऐसा सोचा था, इसको अप्रोच किया था, ये चीजें की थी, उसके बाद में I had reached to this conclusion and उसका रिजल्ट ये था. तो फिर अगर इस बार मेरे को मतलब I have to revise that plan if the previous result was not favorable. So also write down the decisions that you've made in your life and also the thought process behind it, and that I think I can tell to the audience कि वो करते जाओ. And also writing is a great way to fade off your loneliness, depression. So whenever you feel that you're getting lonely, rather than texting to random girls or whatever that other people do, you write, okay, or you make art. So yeah, that's it. Yeah, hang on for 2 minutes. I think my mom is calling me. Yeah. काय मम्मी? अजिंक्य आता तू विचार, तुझा काय क्वेश्चन आहे? ठीक है. बोल तो तू है, तान तिला लागली. विनश्री मला बघा. Hello. Yeah. Ajinkya has some questions for you. Ajinkya, go forward. Okay, so actually I'm happy. Like I'm really happy की तू बुक लिहिलीस. 11-12 मध्ये जे प्रिपरेशन तुझं चालू होतं त्यावर तू एक बुक लिहिलीस. ओके, कॉज आय हॅव गॉन थ्रू द सेम फेज. मी सुद्धा श्री चैतन्यामध्ये होतो 11-12. अरे बापरे. ओके. ओके, सो मी पण श्री चैतन्य मध्ये होतो, बट द फॅक्ट वॉज की मी पुण्यामध्येच होतो, बट द ग्राइंड वॉज सेम. आम्हाला पण सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 कंटिन्यू अभ्यास करायला लावायचे. आम्हाला रात्री 11 वाजेपर्यंत होतं रे. नाही, ते एक आमचं बरं होतं. तसं आहे थोडं जास्त. नाही, तसं आमच्या ते होतं हॉस्टेलमध्ये, बट आम्हाला तसं डे स्कॉलर असल्यामुळे थोडं कमी होतं. बट मग तरी आमची लागायची, प्लस आमचा संडेला पण क्लास असायचा. संडे पण आम्हाला सोडायचे नाही. राईट. ओके, सो व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज की आता आपण 2 वर्ष इतका अभ्यास करतो, लाईक वी प्रिपेअर फॉर IIT. आवर पेरेंट्स आर लाईक नहीं मेरा बेटा IIT करेगा, मेरा बेटा IIT क्रैक करेगा, बट वी नो व्हाट्स आवर वैल्यू और अपन कहाँ तक जा सकते. टू बी ऑनेस्ट, आई वाज आल्सो प्लानिंग फॉर NIT. मला पण माहिती होतं मेरे से IIT नहीं होने वाला. वो लग जाता है पता 1 साल के बाद. हाँ, वो पता चल जाता है. सो व्हाट आई वांट टू से इज की आपण जब 2 वर्ष इतकी मेहनत. तुझा आवाज ब्रेक होतोय. अजिंक्य करतो इथं ग्राइंड करतो, त्यानंतर आपण ज्या गोष्टीसाठी एम तुझा आवाज करतो ब्रेक होतोय मित्रा. मी तुला ऐकू नाही शकलो. तुझा आवाज ब्रेक होतोय. अच्छा, 1 मिनिट. आता येतोय का नीट?
हा आता ठीक आहे रे. ठीक आहे ना? अच्छा ठीक आहे, मग मी परत सांगतो. ओके सो नाही आपण तू ते इथपर्यंत मी ऐकलंय की कुठपर्यंत? फार टफ असतं चैतन्यामध्ये आणि आपण अटॅच आहोत त्या ड्रीमशी वगैरे. हा सो मी तिथनच कंटिन्यू करतो. हम्म. सो जेव्हा आपण IIT और NIT करता एम करतोय, त्यानंतर 2 वर्ष इतकं ग्राइंड केल्यानंतर जेव्हा आपल्याला सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट मिळत नाही आणि एक असं लेसर नोन कॉलेज और अशा कुठल्या तरी कॉलेजमध्ये आपल्याला आता वी आर लाईक की चला जाऊ दे आता हेच मिळालं. सो फॉर मी इट वॉज डिसअपॉइंटिंग की यार 2 वर्ष दिवस रात्र अभ्यास करून पण आपण काही क्लिअर नाही करू शकलो. सो तुझ्या बाबतीत कसं होतं जेव्हा रिझल्ट लागला आणि तुला PVG नाव नको घ्यायला बट तुला कॉलेज लागलं हे? हॅलो. हा हॅलो, आवाज येतोय? तर I mean I was extremely disappointed. Extremely disappointed is a small word. So I was despondent and I was very angry with myself, and I knew that I had blasted off my parents' money of 4 lakh rupees. My parents are simple teachers and they had saved up long time for my education, and they had plans कि इसको अगर कभी MS करना है तो we'll put it, and they had मतलब वो उसमें उन्होंने FD तोड़ के उन्होंने इसमें डाली थी मेरे नारायणा में 4 लाख रुपए फीस था. तो I was extremely heartbroken, yes, and after that I said कि I attempted that, which you will find it in my book. So that is what had happened. But my mama had told a very nice story यार. तो उन्होंने ऐसा मुझे बोला था कि क्या होता है, एक बार एक इंसान होता है और वो है ना मतलब उसको वो बहुत भूखा होता है, ओके, एंड ही स्टार्ट्स ईटिंग इडलीज, ओके. तो एक इडली खाता है उसका पेट नहीं भरता, 2 इडली खाता है उसका पेट नहीं भरता, ऐसे खाते 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 वो 8 इडलियां खा जाता है, okay? फिर 8 इडली खाने के बाद में उसको रियलाइज होता है कि अब मेरा पेट भर गया. तो उसके पास एक बंदा आता है और ही स्टार्ट्स लॅमेंटिंग एंड सेज की डूड मी म्हणजे माझे 7 इडल्या उगाच गमावल्या, म्हणजे ही 8वी इडली खाल्ली उगाच. तर म्हणजे so he starts lamenting. So what I'm here trying to say is, I'm not being able to say it as well as good as my mama had said, but he was saying ki you are concentrating on the 8th idli, but you have forgotten about all the 7 idlis which have filled your stomach until the 8th one came and gave you the satisfaction. So you're just focusing on the 8th idli. You're not focusing on the 7 idlis that made you more capable than yesterday, than you were in 10th standard. You're not focusing on the more stronger that you have become, the more capable, the more wiser that you have become now after the IIT journey. So that IIT journey was 7 idlis, okay, and IIT was the 8th idli. मतलब 8th idli पे इतना focus मत. You also think about those 7 idlis कि तुमने वो 7 idlis खाए हैं and they are going to repay you someday in the future. So you do not just focus on the 8th idli. ऐसा है वो. तुम्हारा पेट नहीं भरा है वो मैं समझता हूँ, लेकिन 7 इडली जो तुमने खाई है तो वो बर्बाद नहीं हुए ना, उन्होंने भी तुमको हेल्प किया है. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. एंड यस, एज यू सेड, मुझे भी वैसा ही था, मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड था, डिस्पॉन्डेंट था, and I also attempted it, and that happens with everyone. But to all those people I just want to say this, the same story. Do not focus too much on the 8th idli, focus on the 7 idlis that you have acquired during your 11th and 12th, and those 7 idlis are you have become more patient, you have become more stronger, you have become more wiser, more capable than you were in 10th standard, and that is not less. That is going to help you achieve farther and better goals in the future. So that is that. Yeah. Any more questions? Hello. हा, अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत? Hello. हॅलो. या अजिंक्य, अजून काही क्वेश्चन्स? हॅलो. आवाज अरे हो, ऍक्च्युली नेट गेलेलं त्यामुळे. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू एज यू सेड that your parents were not okay, so you were staying in Pune and your parents were at your hometown, and you said they were not knowing, they were unaware that you have submitted your book to a publisher, okay.
So what was the feeling when you told them that, see mama, see papa, my book got published? What was their reaction? They were like, when did you wrote it? And they were asking me questions. When did you wrote it and finished it, and they asked for any money, and there were questions, and there was a slight tinge of pleasure in the eyes of my mom. Dad was pretty neutral. He was like, okay, that's great, and we can show this to your teachers, and they will be proud of you. And so it was pretty normal at home. It wasn't like out of the world ऐसे कुछ नाचने लगे ऐसा कुछ नहीं. Normal था सब. And I wanted it the same way. I did not want them to overreact, or did not want them to sort of scold me a lot, or sort of praise me a lot, so that I become more egoistic. I just wanted it normal, and I got normal. So it was nice. Oh, normal, nice. Yes. Pratik, Okay, so in this, yeah, Ajinkya, continue. okay, so Pratik, in this ongoing culture, we talked about this Instagram culture in which everyone wants to be a अजून writer. एक मिनिट थांब यार. अजून एक हा. मिनिट थांब. हो. काय होतंय? एक सेकंड. Hello. Yeah. Yeah. आता बोल. Okay. So you talked a little about this ongoing Instagram culture in which everyone wants to be a writer. Okay. So a few days back, I read a blog in which okay, it was written by a junior. I read her it was written by a friend of mine. Okay. Okay, and in that blog, it was like it in Urdu or like Hindi. Like but now in she was not okay, what can I, okay, so तिला आहे ना ते प्रॉपर लिहिता येत नव्हतं. लाईक हिंदी मध्ये लिहिताना पण काही काही जे वर्ड्स होते ते इंग्लिश मध्ये होते. लाईक आपण असं म्हणतो की क्यू एक इल्जाम. सो हा जो इल्जाम शब्द आहे ना, सो हा इल्जाम शब्द नव्हता, तो तिथे त्याच्या जागी काहीतरी इंग्लिश शब्द होता. Okay. ओके, सो मग माझं एकच म्हणणं होतं की आता जे असे रायटर आहेत ऍस्पायरिंग, की जे ज्यांना फक्त लिहायचंय, तर ह्यांच्यासाठी तू काय सांगशील? लाईक म्हणजे आता असंच बघ ना, की आता ह्यांनी लिहिलं तर आहे, बट त्यांनाच माहिती नाही ते प्रॉपर लिहत काय आहे. त्यांना त्या लँग्वेजची स्टडी नाहीये, मिक्सअप करतायत गोष्टी. सो तू अशा रायटर्सला काय सांगशील, काय ऍडवाइस देशील? मी म्हणेल की प्रॅक्टिस करा. इट्स जस्ट लाईक रायडिंग अ बायसिकल. यू कॅनॉट राइड अ बायसिकल स्मूथली ऑन द फर्स्ट गो. You are going to fall. People are going to laugh at you when you fall. You just have to, stand up again, pull that cycle up again, and you just have to paddle again. So मी त्यांना हे सांगेल की work harder, practice harder, let people say whatever they want to say. You just go on, but do not completely dive into that writing on Instagram. Okay, so म्हणजे कशातच completely dive नका करू. Focus on the your studies first. Focus on the career as well as what on Instagram. Yeah, that's fine, but also try to expand your horizon. Okay, so not just limit to yourself to Instagram. Quora वर जा, Pinterest वर जा, LinkedIn वर लिहा तुमचे articles. LinkedIn वर it helps a lot, so that recruiters will actually see की याचा thought process कसा आहे, and they might even offer you a job if they like it. आणि मला खूप job offers येतात LinkedIn वर. I'm not kidding. आणि I keep posting some articles on LinkedIn. आणि if I don't like it, or if someone says to me that Pratik एवढं म्हणजे हे नव्हतं, so I later delete it, or later I edit it and
repost it with improvements. So हे होतं. तो तुमचे horizons जे आहे ते तुम्ही expand करा. फक्त do not limit yourself to Instagram. ओके, इंस्टाग्रामवर तुम्हाला फक्त काय डीएम्स येणार की छान लिहिलंय छान लिहिलंय, आणि ते काही म्हणजे छान लिहा न लिहा ते तुम्हाला डिपेंड्स ऑन हाऊ यू लुक. If you look good, they are going to tell you, okay, yeah, this is great, and because they just want to talk to you in some way. Okay, so I have like many lady fans who have not even read the book, and they come and say, Pratik, the book was great, and this, and if I ask them a question, they don't know about it. They just want to talk to you. They just want to make you make you do some favor, or make you write, I think, nice love letter for the boyfriend, or for his girlfriend. So you find such people, okay, they are there to only compliment you or to start a conversation with you. They're not very serious. The Instagram people, they're not readers, that much of readers. Okay, तुमचे horizons expand करा, इकडे तिकडे platforms वर लिहा, स्वतःचा blog बनवा, मोठ्या स्टोरीज लिहा. 2-3 लाईन लिहून काय म्हणजे मला तर कळत नाही. आपण काहीतरी लिहितात आणि रायटर्स म्हणतात स्वतःला की आय हॅड पोहे इन माय ब्रेकफास्ट टुडे हॅश, आणि खाली प्रतीक शेळके झालं की झालं रायटर. असं नसतं. थोडंसं मोठे लिहा, ते पोह्याचं चांगलं डिस्क्रिप्शन करा, त्यात काय काय टाकलं ते लिहा, कसे वाटले ते लिहा, ते सर्व लिहा. त्यानंतर यू कॅन मेबी गो क्लोज टू कॉलिंग युअर सेल्फ रायटर. पण 1-2 लाईन लिहून असं, बिकॉज तुम्ही तुमची क्रिएटिव्हिटी लिमिट करताय. सो तुमची क्रिएटिव्हिटी तुम्ही लिमिट नका करू 1-2 लाईन्स मध्ये त्याची. आणि इंस्टाग्रामवर लोकांचं कसं ते फोकस खूप कमी असतो. टिकटॉक म्हणा, इंस्टाग्रामवर म्हणा, त्यांचं तेवढं ते फोकस आणि एवढं हे नसतं, काय म्हणतात त्याला, अटेन्शन स्पॅन झालेला असतो. पण तेच लोक ज्यावेळेस कोरावर, तेच लोक जेव्हा लिंक्डइन वर जातात, तर त्यांचं ते आपोआप त्यांचं माइंड त्यांना म्हणतं की नाही, यू हॅव टू स्टे अ बिट हिअर, बिकॉज इज सम, म्हणजे थोडासा अटेन्शन स्पॅन ते आपोआपच फ्लेक्झिबल होतो आणि ते इम्प्रूव्ह होतं त्यांचं अटेन्शन स्पॅन कोरावर, लिंक्डइनवर. तर तिकडे पण तुमच्या आर्टिकल्स तुम्ही पोस्ट करा, मोठे मोठे लिहा. फक्त 1-2 लाईननी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू आर जस्ट लिमिटिंग युअर क्रिएटिव्हिटी. डू नॉट लिमिट युअर क्रिएटिव्हिटी इज ऑल आय वॉन्ट टू. अँड डिड पीपल क्रिटिसाइज यू, it's just like bicycling. Okay, you just have to pull that bicycle again and you have to start paddling without thinking about people. Okay, I guess आपण आता एंडला आलो ह्या इंटरव्ह्यूच्या किंवा ह्या. विनश्री 2 मिनिट. ओके, Pratik, one last question on my end. Do you feel that right now you have some sort of responsibility being an established writer? When you say that a writer is all about expressing their views on some sort of social media, so when a writer expresses his views on some sort of social events or some sort of political events, so do you feel that there might be some consequences on your viewers, or there might be some consequences on your followers, because you're some sort of an influencer right now? So do you think that the writer, you have some sort of responsibilities which you might not have like before? Like whatever you say, no one even cared, no one ever cared, but right now everything you say, it has some sort of like negativity or positivity, any sort of thing. It impacts. Yes, that's true. I mean, it impacts to the people, and they start taking you more seriously. As I said, कि जब तुम्हारे पास में कोई status होता है ना, तो people take you seriously. अगर status नहीं है, जैसे SRK also says कि do not become a philosopher until you become rich. So even if you're a great philosopher, nobody is going to listen to you. Okay, nobody is going to take you seriously, even if whatever you're saying is the same that maybe Modi ji would have said, or it's the same as if Kejriwal would have said, or anyone else, not just politicians, I mean IITians, whatever. तो अगर तुम सेम भी चीज बोलोगे तो भी पीपल सीरियसली नहीं लेंगे. लेकिन जब तुम एक्चुअली में पोजीशन पे जाते हो तो पीपल टेक इट सीरियसली. पीपल फॉलो यू, पीपल लिटरली वांट टू बी लाइक यू. तो यू हैव टू वॉच व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स ट्रू. ओके, तो इसलिए तो मैंने कहा कि व्हाट एवर यू आर राइटिंग, द फर्स्ट ड्राफ्ट जो होता है तो कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए लिखो. पहला ड्राफ्ट, ओके, पूरा रफ, पूरा एक्सप्रेस करने के लिए, पूरा नेचुरल, whatever is coming into your head, completely just like that. But when you're editing it, at that time, take care of all these things. Okay, so क्या सच में लोगों के सामने जाना चाहिए, क्या कि किस लोग गलत तरीके से influence हो सकते हैं. So you just have to pick out all the and throw it away. So all those points. So yes, and when you become actually an established writer, so at that time that responsibility increases to a large amount, and you have to think a lot before posting. But I still write whatever I want to write extremely shamelessly when I'm writing it for the first time. Okay,
but when I'm actually posting it, before that when I edit it too many times, I edit it more than 10 times whatever I write. Okay, so even if email bhi rahe to bhi I edited it too many times. So at that time I search for this कि कहीं पे ऐसा रेड सिग्नल है क्या, कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी ज्यादा हो सकती है क्या, एट दैट टाइम I pluck it out. So yeah. Okay, any other questions? आय गेस नाहीयेत अजून आता कोणाला. सगळ्यांचे डाऊट सगळे जे पण काय ब्लरनेस होता सगळ्यांच्या माइंड मध्ये तो सगळा क्लिअर झालाय. तर लेट्स मूव्ह टू द एंड पार्ट ऑफ दिस इंटरॅक्शन. प्रतीक, तुला एका म्हणजे वेन वी स्पीक टू एन नंबर ऑफ गाईज, आपल्याला सगळ्यांना काही ना काहीतरी सांगू वाटतं, पण ते आपण सगळ्यांना नाही सांगू शकत. सो दिस इज अ शॉर्ट गेम विल बी प्लेइंग विथ द सेम. मी तुला एका प्रत्येक कॅटेगरी मधला किंवा व्हॉट वी थिंक असं प्रत्येक मुलाचं डिस्क्रिप्शन देईल आणि तुला काय सांगायचं त्याला ते तुला सांगायचंय. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ गाय हू थिंक्स अटेंडिंग लेक्चर इज एव्हरीथिंग. Just ask yourself ki, are you really learning from it? Just ask yourself ki, are you understanding those lectures? If you're understanding those lectures, attend those lectures. Okay, but if you're not understanding them, if you're not learning anything from those lectures, then dump them. Do not. आणि बाकी लोक काय म्हणतात त्याच्यावर विचार नका करू. जर तुम्हाला खरंच आवडत असेल ते शिक्षक, खरंच तुम्ही जर शिकत असाल त्याकडून, तर काय कूल आहे काय कूल नाहीये, लोकांना काय बसल्या बसल्या हे कूल ते कूल, हे नाही कूल ते नाही कूल म्हणायचं असं असतंच. तुम्हाला जर त्यातून काही तुम्ही जर घेताय, इफ यू आर अंडरस्टँडिंग समथिंग फ्रॉम इट, देन गो अँड डू इट, अदरवाइज डोंट. ओके. A guy who thinks academics are not at all essential. They are, I mean, फार जास्त. सो मी एक इन्सिडेंट सांगतो माझ्या लाईफ मधला की व्हॉट हॅड हॅपन्ड इज की व्हेन आय वॉज इन थर्ड इयर, I had 2 backlogs, and at that time I had given this UPSC CDS examination. तो armed forces के लिए होता है. I had given that examination, and I think more than 70 people from my college, not from my college, from my class, mechanical का department, more than 70, 74, 78 काहीतरी होते ते, all of them had sat for that examination, and I was the only one who qualified. I was the only one who cracked that examination, UPSC CDS. ज्यावेळेस मी तिथे इंटरव्ह्यूला गेलो, at that time they saw कि I have a backlog, and they sent me home back without even taking the interview. And it was extremely heartbreaking because I had prepared very well for it, because I was the only one from the entire college who had qualified, and because everyone was kind of shocked ki how this guy made it even after having so many backlogs. But they did not know that I had a lot of practice of logical and quantitative reasoning during 11th and 12th. That is how I could make it. तर and my GK was also quite good. तर पण त्यावेळेस it was very heartbreaking. After that also many events such came की I wanted to apply in certain companies like Atlas Copco, खूप चांगली कंपनी आहे तिथे, Volkswagen मध्ये, आणि अजून 2-3 कंपनीज होत्या, बेंटली वगैरे, जिथे मला अप्लाय करायचं होतं, आणि आय वुड हॅव लव्ड दी प्रोफाईल टू डू दॅट वर्क. त्यांचा क्रायटेरिया होता 60%. सो आय कुड नॉट, म्हणजे माझी कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, आय एम कॉन्फिडंट while I am giving interviews, I think. आणि म्हणजे माझं प्रोफाईल पण बाकीचं असं थोडंसं स्ट्रॉंग आहे की तिथे ते टॉक दिले मोठ्या कॉलेजेसमध्ये, ते असं झालं, आणि दे वुड हॅव गॉट इम्प्रेस्ड इफ दे हॅड लिसन टू मी. बट देन आय कुड नॉट इवन सिट फॉर द इंटरव्ह्यूज बिकॉज आय डिड नॉट हॅव 60%. त्यांचा क्रायटेरिया होता की तुम्हाला 60% जर असेल तरच यू कॅन गिव्ह दिस ॲप्टिट्यूड, you can sit for the interviews. I did not have 60%, and I literally could not sit for any one company that had come into my college. सो आणि ज्यावेळेस हे एवढं मॅटर पण करत नाही, जेव्हा तुम्हाला वाटेल ना तुम्हाला मला बिझनेसच करायचा नंतर जाऊन काय फरक पडतो वगैरे, ज्यावेळेस तुमच्या मित्रांना मिळताय ना तो चान्स की जाऊन तिथे इंटरव्ह्यू द्यायचा चान्स मिळतोय, त्यांना नोकऱ्या लागायला, आणि ते सगळे व्हॉट्सअपवर कॉंग्रॅच्युलेशन्स वाले स्टेटसेस यायले, आणि तुम्ही बसला इथे, सो त्यावेळेस इट हर्ट्स ऑन अनदर लेवल. ओके, तर ते आता तुम्हाला नाही कळणार, पण ज्यावेळेस ते कॉंग्रॅच्युलेशन्स वाले तुम्ही पाहसाल ना, जेव्हा तुमची ती क्रश टाकेल ना कॉंग्रॅच्युलेशन्स, आणि तुमच्याकडे तुम्हाला रिप्लाय पण नाही देणार, त्यावेळेस इट्स गोइंग टू हर्ट ऑन अनदर लेवल. तर दॅट्स द रिझन, फोकस ऑन द अकॅडमिक्स. Okay. A guy who thinks he'll pursue his passion after engineering or after doing some job. म्हणजे काय नाही, म्हणजे तो त्याचा पॅशन किंवा त्याला जे काय फॉलो करायचंय ते तो आफ्टर इंजिनिअरिंग झाल्यावर करेल.
किंवा म्हणजे 2 वर्ष जॉब करून 3 वर्ष जॉब करून मग ते तो त्याचं पॅशन फॉलो करेल? I'll tell you कि you do it while you are in college, okay? So do not postpone it, यार. Do not postpone good things. Why do it while you are in college? आणि कसं असं माहिती का, when you are young ना, people forgive you more, okay? ज्यावेळेस तुम्ही ते 20 वर्षाच्या पुढे जाल ना, and when you make mistakes, people will not forgive you. Your parents won't. Your friends, तुम्हाला friends तर ठीक आहे असलं तर पाहू, पण आहेत तर they would not kind of stay with you much. सो ते फॉरगिव्हनेस जे आहे ते कॉलेज एका स्टुडंटवर असतं. परत पीपल इन्फ्लुएन्शियल पीपल विल ऑल्सो हेल्प यू वेन यू आर अ स्टुडंट, ओके. आणि तुमचे जवळपासचे जे मित्रमैत्रिणी आहेत ना, ते पण तुम्हाला फ्री मध्ये काम करून देतील की बाबा मला व्हिडिओ एडिट करायचा आहे, हेल्प करशील का? अँड इफ इज गुड ॲट व्हिडिओ एडिटिंग विल डू इट. पण ते जर तू ज्यावेळेस जॉबवर झाला त्यावेळेस म्हणशील ना, तर त्याचं मग लग्नामध्ये आलं असेल आणि तू म्हणेल की बाबा माझ्या मुलाकडे बघून की तुझा व्हिडिओ एडिट करत बसू, काय करू? मग त्याच्यामुळे डू इट while you are in college, whatever you want to do. Right now you have time, right now you have resources, right now you have the power to go to the influencers and not get embarrassed when they will turn you down. And right now people will forgive you more, so do it now rather than doing it later, okay? Because nantar लोक नाही forgive करत. This is my experience. Okay. A guy who wants to start but is afraid to do it. I like to quote that Reid Hoffman. Yeah, Reid Hoffman is the founder of that LinkedIn, and he said, "If you're not embarrassed by your first product, or if you're not embarrassed by your product, then you have launched it too late." Okay, so it's completely normal to be embarrassed. Okay, and there is no such thing as perfect timing. The perfect timing कधीच येणार नाही. आता नाही, लग्न झाल्यावर नाही, 50 वर्षानंतर नाही, रिटायरमेंट नंतर नाही. You're never going to feel that perfect time has arrived. Okay, you will never ever get that feel कि अभी perfect time आ गया है. ऐसा फील आएगा ही नहीं कभी. तुम कितना भी एक्सपीरियंस ले लो या फिर ऐसा फील आ रहा है तो then you are over confident. Seriously, I'm telling you. Okay, you're over confident or you're too naive, और वो कोई इफेक्ट होता है which I've forgotten. So that effect has made a toll on. तो ऐसा नहीं होगा. Okay, you will never find that perfect timing. So start now rather than postponing things. Do not postpone good things ever. Okay. My last question. Your suggestion to 18 and 21 years of yourself, old yourself, like you Okay. being 18 years old and you being 21. म्हणजे Like त्या पिरियड मध्ये का 18 आणि नाही, you being 18 years old and you being 21 years old, म्हणजे तू स्वतःच्या 21st म्हणजे at the age of 21 what you would have suggested yourself, and you at the age of 18 what you would have suggested yourself. Yeah, I've just turned 22, तर मला 21 ला काय सांगेल तुम्हाला? तर म्हणजे 18 years old I would say की don't procrastinate, okay, and do not feel that you need a co-founder to make you give you that strength or give you that backup. You don't need a co-founder, you don't need an investor, you don't need customer, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एक चांगला असा एक्सपेरिमेंटेड केलेला प्लॅन, आणि you don't need anything. You just have to start, just start, okay, and on the go you try to learn things, okay. Do not feel that first I learn this and then I'll dive into it, because you'll never feel that the perfect time has arrived, as I've said, or you'll never feel that you have enough knowledge for starting up, because nobody has it. Not even the Jeff Bezos or not even the Bill Gates. They are still learning, and that's why you still feel that Bill Gates टाकत राहतो दरवर्षी, मी हे 25 पुस्तकं या वर्षी वाचले, आणि त्याला जर एवढं म्हणजे त्याला जर खरं माहित झालं तर कशाला वाचत बसेल. नुसताच म्हणजे असं विरंगुळा म्हटलं तर लव्ह स्टोरीज वाचेल, तर इकॉनॉमिक्सच्या वाचतो आणि बाकीच्या बिझनेसच्या वाचतो. He's still learning. He still feels that he's not perfect. You'll have that, and you just have to start, is what I'll tell to myself. Another thing. And 21 I said की म्हणजे तू एका वर्षात काय ग्रो केलंस? Focus on the grades, man. It matters a lot. Okay. Pratik, let me rephrase that question. If given a chance to get back to your 18 years old, like you're right now being 22 years, and if you have in front of you the 18 years of you, if you time travel back then, and you have yourself as 18 years, what would you tell that guy so that he would avoid those mistakes which you've done? Yeah, the same that I told. Okay, do not think much. Just do it.
also try to have a balance in the studies and whatever your passion is or whatever your aim is, dreams are. बाकी का अगर कुछ है studies के अलावा तो have a balance. Okay, ऐकतोय ना मला? Yeah. हाँ. Yeah, so have a balance. Okay, do not just sacrifice the grades or do not sacrifice anything to get into anything. Have a balance in things and do not think much, just do it, and you will never have that perfect time. You'll never feel that you are knowledgeable enough. And also when you're starting up, you don't need the co-founder आणि investor आणि seed investing जे काय आहे and mentor आणि बाकीचे काय गोष्टी म्हणतात ते. You don't need anything of that. You just have to have the will. You just have to have a belief in your idea that this is going to work, and also some sufficient evidence to support that belief. And after that, you just have to dive into it. And while doing it, you have to learn. Okay, it's not like you are learning first and then you're diving into it. And that because you will spend 110 years learning, and after that you might dive in when you are above. So you're never going to feel that. आणि अजून पण आहे the crush वाला thing की the do not take it too seriously. Okay, the moment you feel that she's not going to be with you, push yourself away. Intelligence is about knowing when to stop. Okay, so do not just keep on chasing her, even like by listening to all these movies and by reading my novel and etc. Do not keep on chasing her. Try to know okay, when is the right time to stop, and stop yourself when you get that vibe. Okay, she's not going to be with you. Just push yourself away. I've learned this in a very hard way. So this will be, I think, 4 to 5 things that I. And also one more thing कि अपना publish कर दो. Publishers के पीछे मत जाओ. They are going to con you. You just publish it on your own. You have written a good book. Just publish it. One personal question, Pratik. The girl which you mentioned in your books, in that book. So have they read it? What? The book which you've written. If she has read it. Yeah. One of them has. Although she could not complete it because she's pretty busy. So she has read it. Yeah, she is pretty indifferent. She has indifference with it. So she said that she enjoyed reading it, and she could not complete it because of certain deadlines she had in her office. So Okay. one of them has read. Other hasn't. I hope she doesn't read it either. Okay. Edit it, please. Okay. So in all, Pratik, it was nice having this conversation with you. We learned many things which we wouldn't get in any book or by listening to any other writer who is well known or anyone. So that's all. That's all from our side. Any suggestion you would like to give to our e-sale? To your resale, I would like to learn a bit more about your resale. I have very less knowledge about it, and I regret it a lot that I did not participate into any clubs while I was there in college. So listeners, viewers, I want to say the same thing. When you are in college, dive into many activities. Okay, you participate into clubs. You go to that days, different days that you have. Sari Day, the Rose Day, the other days which I never went to, and I regret a hell lot that I never went. I didn't even go to my convocation because I was having a meeting in my office. So I had a pretty boring college life, and I regret for having a pretty boring college life. So you have a good one. You participate into different clubs. They are going to teach you a lot than your syllabus is going to, and also participate into various festivals and everything. And about the ESL, I'll just say keep doing this. You're doing a good work, and keep reaching out to people, and do not think about how many people are influencing. Okay, you just have to make. You just have to satisfy yourself, or you just have to make an impact on that one person who will be listening to you until the end, not the 10,000 people who ignored you when you put that out. So that doesn't matter. I had only 7 people when I was called at COAP who were listening to me, and they were of great help when I actually left the podium. And in Kharagpur, I had many. I had also given talk in Kharagpur, and mentioning this not because what do I say? Not for boasting myself, but just so that you take it seriously. When you feel that okay, this guy has given a talk in Kharagpur, you suddenly take it seriously. अरे नहीं ये तो मुझे तो फिर से वीडियो जाके देखना सुनना पड़ेगा अब. So you're like that. At least I have felt. So that is why I'm saying I have given talks in a few great colleges, and I've started with only 7 people, and at IIT Kharagpur I had more than 200 who were listening to me, and so this will great. I mean, this will grow. You don't have to worry about it. You just keep doing the good work. That's it.
That's all from our side. Thank you, Pratik. Yeah, thank you so much for having me. Yeah.